Look at this delicious looking kottu roti. Let's show you how this is done. வெல்கம் டு மூசன் ஃபுட். நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி ருசியான கொத்து ரொட்டி எப்படி செய்கிறேன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. Hey guys, welcome back. Today we're going to be showing you how to make kottu roti. It's basically chopped up roti mixed up with a lot of tasty ingredients. This is one of my favorite dishes and a lot of people have requested for this. So without further ado, let's show you how this is done. இப்போ நாங்கள் கறி ஆக்குவோம். சட்டி சூடாகிட்டு எண்ணெய் ஊற்றுவோம். 2 மேசக்கரண்டி எண்ணெய். First, for the kottu roti, we need to make the curry. So to do this, we have first heated up the pan. Now we have added in 2 tablespoons of oil. 3 ஏலக்காய், 2 துண்டு கருவா. So we have added 3 cardamom and 2 3-inch cinnamon sticks. 150 கிராம் வெங்காயம் வெட்டினது. 150 grams of sliced onions. 2 பச்சை மிளகாய். 2 green chilies. ஒரு இனுங்கு கருவேப்பிலை, இது ஃப்ரோசனில் உள்ளது. எண்ணெயில் போட்டால் ஃப்ரெஷ்ஷான கலராக போயிடும். So we have added in 1 sprig of curry leaves. We have taken frozen ones. You can use frozen or fresh, whichever you prefer. வெங்காயம் கொஞ்சம் ப்ரௌனாக வர வரைக்கும் நான் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுறேன். So we're waiting for the onions to turn into a golden brown color before adding more ingredients. இப்போ கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்துட்டு 2 மேசக்கரண்டி இஞ்சி பூண்டு விழுது போடுறேன். இது பச்சை வாசம் போக வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுறேன். We waited for the onions to turn into a golden brown color. Now we have added in 2 tablespoons of ginger garlic paste. We're waiting for the raw smell of the ginger garlic paste to go, and then we're going to add more ingredients. இதோட ஒரு மேசக்கரண்டி கரம் மசாலா பவுடர் போடுறேன். We have added in 1 tablespoon of garam masala powder. We have shown how to make homemade garam masala powder in another video. A link for this video will be in the description below. 3 தேக்கரண்டி கறி பவுடர். 3 tablespoons of curry powder. 650 கிராம் இறைச்சி வெட்டி வச்சிக்கிறேன், அதை போடுறேன். So now we have added in 650 grams of chopped lamb. இதோட இறைச்சி 100 அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணும். So now we have added in water. We're trying to add enough to cover the meat. 1 தேக்கரண்டி வெஜிடா பவுடர். 1 teaspoon of vegeta powder, optional. தேவையான அளவு உப்பு. Salt to taste. 2 தேக்கரண்டி மல்லித்தூள். 2 teaspoons of coriander powder. 1/2 தேக்கரண்டி நச்சீரகத்தூள். 1/2 teaspoon of cumin powder. இப்படியே மூடி போட்டு லோ ஃப்ளேமில் விட்டு இறக்கி அவிய விடும். So we're going to now close the lid and we're going to be letting it cook on low flame until the meat cooks. Once the meat cooks, we'll catch you guys back. திறந்து பார்ப்போம். இந்த இவ்வளோத்துக்கு தண்ணி பதம் இருந்தால் காணும். இறைச்சி நல்லா அவிஞ்சிட்டுது. இப்போ நாங்கள் இந்த அளவோட இறக்குவோம். So the lamb curry is cooked now. We wanted to get this level of gravy. Now this is done. Let's move to the next step. இப்போ நாங்கள் கொத்து ரொட்டி செய்ய போகிறோம். இதுக்கு வந்து நான் 13 ரொட்டி எடுத்துக்கிறேன். 13 ரொட்டியை நான் இப்படி மெல்லிஸாக தூளாக வெட்டி வச்சிக்குது. இந்த 13 ரொட்டியும் கிட்டத்தட்ட 1200 கிராம் வந்தது. இதில் நான் 600 கிராம் எடுத்து வச்சிக்கிறேன். 2ஆக பிரித்து செய்ய போகிறேன். We have 1200 grams of roti, about 13 rotis. We have sliced them up into very thin pieces. And what we're going to do now is we have split them into 2s and we're going to cook 2 sets. So all the ingredients we're going to be saying now, you need double amount of it. இப்போ சட்டி சூடாகிட்டு 4 மேசக்கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றுறேன். So we have heated up the pan. We have now put in 4 tablespoons of oil. 1/2 தேக்கரண்டி கடுகு. 1/2 teaspoon of mustard seed. So we're going to wait until the mustard seed starts popping before adding more ingredients. இப்போ கடுகு வடிக்க தொடங்கிட்டு நாங்கள் வந்து 1 தேக்கரண்டி நச்சீரகம் போடுறோம். 1 teaspoon of cumin seeds. ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் போடுறோம். So now we have added 1 medium-sized sliced onion. இப்போ 2 இனுங்கு கருவேப்பிலை போடுறோம். ஃப்ரோசன் கருவேப்பிலை. இது எண்ணெயில் போட்டால் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்துடும். 2 sprigs of curry leaves. They're frozen. We're adding frozen one in, but if you have fresh ones, you can add those ones in as well. ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு லீக்ஸ் போடுறேன். 1 handful of sliced leeks, roughly 5-inch leeks sliced up. Now we're going to let this cook for a bit before adding more ingredients. 5 பச்சை மிளகாய் வெட்டினது. 5 sliced green chilies. You can add more or less depending on your spice level. 3 முட்டை உள்ள ஊற்றுறேன். We added in 3 eggs.
We're going to scramble the eggs together whilst mixing it with all the other ingredients. இதோட உப்பு ஒரு கொஞ்சம் போல போடும். So we're adding salt to taste. இதுக்கு எண்ணெய் காணாத மாதிரிக்கு இன்னொரு 2 மேசக்கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றணும். இப்போ இதோட நாங்கள் வந்து ரொட்டியை மிக்ஸ் பண்ணுவோம். So we added 2 tablespoons of oil as we didn't feel like it was enough. Now we are adding in the roti. அப்போ ஆக்கின ஹரியில் அரைவாசி அதை ஊற்றிக்கிட்டு. From the cooked lamb curry we did earlier, we're putting half of it in now. We're going to be mixing them up well in this hot pan. We're going to be constantly doing what mom's doing repeatedly until they're all nicely mixed and they're all cooked and they're crispy. So continue this process and we'll catch you guys in a minute. Increase the heat so that we get a more crispy roti at the end. Let it pan fry and keep mixing it up until we get the right level of crispiness. Alright, now this is done. Now we're going to continue this process for the other half. Once we're done, we'll catch you guys back. Alright guys, look at this kottu roti. Made to perfection. This just looks delicious. Let's try this out. Alright, let's try some out. It's nice and crispy. All the roti pieces are in separate bits and it's nicely crisped up. Let's try this out. Wow, this is delicious. This is kottu roti. This is what we want. One of my favorite Sri Lankan dishes you can get. This is kottu roti. Best thing you can get. Eating roti with curry is one thing, but when you mix it up like this, pan fry it, whole different flavor. This is what you want. So I would highly recommend you try this out. Alright guys, so that's how you make kottu roti. One of my favorite ways of making it, and this is Dad's style. I love this recipe. I love how this is made. This is something that everyone needs to try. Having roti on its own with curry is one thing, but pan frying it like this, completely different. You gotta try this out. I hope you can try this out. If you do, comment below, let us know how it tastes, and I hope you like this video. If you do, support us, hit the like button, subscribe to the channel, and that's it for now. We'll see you next time. Bye for now. Bye.